esta. Esto. Me cago bien. Venga, mira, todo. Venga, mira. Mira, mira. Venga, mira esa tirola. Madre mía, mira. Míralo en la acera. That was a perfect timing. You can go right back up again if you want. Look at that. See you later. See you later. There goes the pots. My neighbor's pots. Right up to the front door. Good morning, everyone. So our new lesson for today is about tsunamis. So we read it as silent T. Hindi po yan tsunami, hindi yan tsunami. It's tsunami. Parang S lang yung nagsisimula. Hindi natin dapat maririnig yung letter T sa unahan. Okay? So tsunamis. So you have seen the video, right? So do you want to know why we have that giant waves? So let's start. So what is a tsunami? What do you think is a tsunami? Tsunami is a Japanese word. So Japanese word pala yan. It means harbor wave. So yung harbor, ayan po yung malapit po sa may dagat, yung parang pangpang. Yung wave, alam na natin yan. Nakapag-swimming na naman tayo, 'di ba? Yung wave, yung mga alon. So, ang harbor wave or tsunami, it means a giant wave. So, alam naman natin na giant talaga ang wave ng tsunami. Hindi lang yan basta-basta yung wave na nakikita natin sa dagat na masarap salubungin. Dahil delikado yon para sa atin. Now, what is a tsunami? Aside from the descriptions a while ago, this one is more scientific. Tsunami is a series of long, mahaba, high sea waves. So, ito yung mahaba na matataas na alon. Okay? They are caused, ang cause, sanhi. Sanhi ito, they are caused when an earthquake, we talk about the earthquake, the shaking of the ground. The earthquake, volcano, alam natin volcano, eruption, yung pagputok ng bulkan, or landslide happens on the ocean floor. So, ang sanhi pala ng isang tsunami ay dahil sa earthquake, volcanic eruption, yung pagsabog ng bulkan, makikita natin yan. Paano naging dahilan yung pagsabog ng bulkan? And also yung landslide, yung pagguho ng lupa, happens on the ocean floor or yung oceanic crust. Yung lupa dun sa may dagat o karagatan, ocean floor ang tawag din po doon. And these places, pag sinabi nating this place, move from usual place. Example, kapag ito po ay nakapatong sa mesa at dito talaga siya nakalagay,
inusog mo siya, na-display siya, so naiba siya ng lugar, naiba siya ng pwesto. So, ibig sabihin, na-displace yung tubig, ibig sabihin na usog, naurong yung pwesto ng tubig. This displaced water is the start. Dahil dun sa pag-usog ng tubig, dahil merong pumalit doon sa pwesto ng tubig, it is the start of the tsunami wave. Okay, so we can see below, this is an example of a tsunami wave or tsunami. See? When a tsunami reaches land, it can cause catastrophic damage. Ibig sabihin, sobra talagang delikado to people and to the environment. So, ito po ay nangyari sa Japan. At kung mapapansin nyo po, ang madalas na makakaranas ng tsunami ay ang bansang napapalibutan ng karagatan o body of water. Okay? Kagaya din ng Japan. Now, let's know how do they form. Bakit ba nabubuo ang tsunami? Okay? First, we can see or we can learn from this picture. So, may nakikita tayong land. Ayun yung ocean floor or yung oceanic crust. And then, etong parang wave, ayun yung tubig natin. At yung coastline, ayan po yung pangpang. Ayan po yung malapit na sa lupa. Tingnan nyo ha, yung coastline, okay, parang bumababaw. Okay, medyo pataas. Kasi ganyan, di ba, pag nagsiswimming tayo, para bang mababaw and then palalim ng palalim sa dagat. Okay, so alam na natin yung mga parts na yan, land, yung sea, at saka yung coastline. So, ano ang unang mangyayari? Bakit namumuo ang isang tsunami? First, water is displaced o na-move yung water by an earthquake or volcanic eruption or landslide. Okay? Na-move, nakita nyo, para bang na-move. We can see a video later. Na-move yung ating ocean floor, kaya yung tubig dito sa ibabaw, mamumove din. Mauusog din yan. Kasi yung pwesto ng tubig, okay, na-move yung pwesto ng tubig, ibig sabihin magagalaw din yan. So, kung nagalaw, anong mangyayari susunod? Number 2, sabi, tsunami waves form above the disturbance. So, mamumuo na yung tsunami, yung malalaking alon. Dahil na-disturb siya. 'Di ba? Parang nagalaw siya. Kunyari kayo, nagalaw niyo yung katabi nyo, na-disturb siya. Okay? So, nagalaw yung tubig dun sa ibabaw nung earthquake o doon sa may paggalaw sa ilalim ng dagat, kaya nagalaw din yung tubig. So, what will happen next kung nagalaw yung tubig dun sa ibabaw? Next thing, number 3, is waves travel outwards in all direction. Dahil nagalaw yung tubig, nag-travel yung wave outwards in all direction. Okay? And next, number 4, the water becomes shallower or little depth closer to the coastline. Dahil nag-travel na yung ating waves, okay? Pag malapit na daw siya dun sa coastline, nagiging shallow yung ating water. Ano pong ibig sabihin nun? Medyo lumiliit siya, pero, ang number 5 natin, pero tumataas. Okay? The shallower water causes the waves to slow down and increases in height. We will see a short video for that. So let's watch a short explanation and we will really see how tsunamis form. What is a tsunami? Huh? I don't know. Tsunami is a series of giant waves. In Japanese, tsunami means harbor wave.
And in Chinese... Oh, just listen. A wave is created when energy passes through water. Moving air or wind provides energy to water, forming regular waves. While on the ocean floor, when a tectonic plate suddenly slides beneath the other, the resulting earthquake releases a tremendous amount of energy. This energy spreads outward from the point of earthquake, triggering waves that can form tsunami. Initially, these waves are small in size, but they travel at great speeds. However, when the waves approach the shore, the rising seabed obstructs the energy of waves. This slows down the speed of waves. But the energy flux must remain constant, leading to an increase in the height of waves, thus resulting in tsunami. Did you see? Okay? Did you see how yung tectonic plates natin sa ilalim umangat dahil 'di ba ang ating mantle ay continuous in motion, okay? Dahil patuloy na gumagalaw yung ating sa may mantle. So, dahil patuloy na gumagalaw, okay? Biglang nag-break. So, anong nangyari doon? Nag-slip. Okay? Nag-slip o ano yun? Anong itsura po nun? We can also say that is convergent boundary dahil pag ganun, okay? Basta pag pupush sa gitna, convergent. Kapag pahila, divergent. Kapag paslip, it's transformed. So, ang nangyari kanina ay convergent. So, umangat yung bato. Anong nangyari? Yung water dito sa itaas ng bato ay biglang na-disturb. Kaya, yung water go in different direction or in all direction. Okay? So, gumanon yung tubig. And then, yun na yung tubig na dumaloy. Okay? Papuntang pangpang. And kapag malapit na siya sa coastline, mabilis po yan. Parang airplane. Kung gaano po natin nakikita kung paano umandar yung bilis ng airplane, parang ganun po yung bilis ng isang tsunami. Pagdating sa pangpang, dahil sa pangpang po ay, or dun sa may coastline, sa malapit na sa lupa, ay mababaw na, mabilis pa rin yan, pero kailangan niyang mag-slow down. Dahil hindi na malalim yung tubig. Ang mangyayari sa kanya ay tataas siya. Dahil nag-slow down siya. Okay? At nakita nyo yung nangyari sa mga bahay na nadaanan ng isang tsunami. So, let's have a review. Ano nga po ulit yung unang mangyayari? Number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. So, can you try, okay, try to copy this on your notebook. Okay, madali lang niyang i-drawing. So that you'll have a picture on how tsunamis are formed. So you can pause this video. Okay, so now I know you have copy 1, 2, 3, and 4. Now with the use of your pencil, because we will just try it,
It's not the final answer. I have here A, B, C, D, and E. Okay? So, I have A, B, C, D, and E. And hindi po yung sunod-sunod. It doesn't mean that A will be 1, B will be 2. Okay? It is your job, try to put the right letter to the right number. So, ang letter A natin, water is displaced by an earthquake or volcanic or landslide. So, saan po yan? Sa 1, 2, 3, 4, 5. So, ano yung number 2? Ano nangyari sa number 2? Ang nangyari ba sa number 2, yung letter B? What waves travel outwards? O yung nangyari sa number 2, letter C? The shallower water causes the wave to slow down and increase in height. So, that will be your job. Try to answer it with the use of your pencil first because we're not sure if your answers were correct. So, you need to pause this video and try to match the numbers to the correct letters. Okay? Okay, I hope you're done. So, let's see. The correct answer would be number 1 is letter A. So, I need you to copy it. Dapat yung number 1 malapit sa letter A. Ang unang nangyari, water is displaced by an earthquake. Dahil dun sa pag-angat nung o pag-convergent boundary, that's cause of an earthquake. Okay? Dahil po doon, na-disturb. At ayun po ay number 2, yung tsunami waves ay na-disturb. So, na-disturb yung tubig dun sa itaas. So, ang number 2 natin ay letter E. And then, what's next? Number 3. Number 3 is letter B. Pag na-disturb na siya, ang letter B, waves travel outwards in all direction. Yung mga waves, okay, nag-travel na siya. Ibig sabihin, nakita nyo na yung mga alon, okay, umalis na siya dun sa lugar at nag-travel na siya papalayo dun. Travel outwards in all direction. And then, yung number 4, ano nangyari sa number 4? We have letter D. The water becomes shallower close to the coastline. And lastly, letter C. The shallower water causes the wave to slow down. Ito na yung nangyari. Dahil malapit na siya sa pangpang, nag-slow down na ang ating water. Pero dahil bumagal ang ating pag-ikot ng wave, ito naman ay nag-increase ng kanyang height. Ibig sabihin, tumaas naman yung ating tubig. So, I want you to copy the correct answer. A, E, B, D, C. So, dapat yung description nila ay tama dun sa number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So, you can pause this video to copy all of the answer. Okay. So, now, let's proceed. How do volcanoes cause a tsunami? So, dito naman natin makikita, paano naman nakaka-apekto ang pagsabog ng bulkan doon sa pagkakaroon ng tsunami. So, we will learn that through a video. Okay, so you need to watch carefully because maybe this will be a new video for you. Have you thought that we have volcanoes under the water? Alam nyo ba na meron din tayong bulkan sa mga karagatan? Okay? Hindi lang natin sila nakikita dahil nasa ilalim sila ng tubig. Pero meron tayong bulkan lalo na sa ating Pacific Ocean. Ang pinakamalawak at malaking karagatan sa buong mundo. So, we will see kung paano nagiging dahilan yung volcanic eruption na yun sa ating tsunami. The Pacific is the deepest body of water on the planet. But sometimes the seabed shoots to the surface. Behold, one of nature's rarest sights. The creation of a new island. This is Kavachi in the Solomon Islands.
one of the most active undersea volcanoes in the world. Did you see how the volcano under the water affects the water above? Okay, dahil dun sa paglabas o pagsabok ng ating bulkan, yung tubig sa paligid ay na-displace, ibig sabihin na move. Let's go back. Paano naman yung mga volcanoes nagiging dahilan kung paano tayo nagkakaroon ng tsunami? Yung pagsabog niya, so we can say that this is the volcano under the water and this is the water, etong parang wave na to, at ayun yung pagsabog. Pagkasabog, yung volcanic blast displaces the water, ibig sabihin na move niya yung water. So what happened next? Tsunami waves, yung mga waves na travel outwards in all directions. So magta-travel na naman yun dahil dun sa volcanic eruption, parang meron dun force or energy na tumulak dun sa mga water na yun at nag-travel yun ng mabilis papunta na dun sa may coastline. Okay? So, next, we will watch another video. Kahit hindi na sa ilalim ng tubig ang isang volcano, paano to nagiging cause ng isang tsunami? So, volcano, umusok na. Oops! Can you see that? Yung mga nalaglag sa volcano, nag-displace, na-move niya yung water. So, what will happen to that movement? Okay, nag-travel na yung waves, tsunami waves in all direction. And the airplane represents ganun kabilis yung pag-travel ng ating waves. So, what will happen? So, nagta-travel na ang ating mga tsunami waves. So, next is, okay, so yan na. Medyo bumababaw na. Pero ganun pa rin kabilis ang ating tsunami waves. Anong nangyari? Okay, mas umiikli siya, pero dahil mas umiikli siya, mas magiging pataas na siya. And see what happens. Oh, inabot yung mga bahay dun sa may bandang baba. So, another way kung paano nakaka-apekto ang volcanic eruption. Ito yung volcano. Okay, so lumabas yung mga composites niya. Okay, yung ating mga lava, yung mga bato-bato dun sa loob ng volcano. At yun yung naging dahilan para ma-move ang ating o ma-displace ang ating water sa ocean or sea. So, kapag pala na-move lang ang ating tubig dagat, pwede na yun agad maka-form ng isang tsunami. Last but not the least, landslide din ay nakaka-cause ng tsunami. Yung landslide, yung pagguho ng lupa. So, we will watch a video kung paano yun nangyayari. So, let's watch. The entire mountain swells, which means that the outer slopes get steeper. There are probably a succession of small earthquakes, and then maybe a big earthquake that shakes loose this very steep western flank of the volcano. Almost 1,500 cubic kilometers of earth and rock plummet into the sea. On impact, the land displaces a massive amount of water. The ocean rushes back to fill the giant gap.
From this cataclysmic disturbance emerges the tsunami, heading directly for Honolulu. Estimated time to impact, 30 minutes. This is the direction that a big tsunami would come from the Big Island. The wave first becomes visible as it stands and breaks on a shallow bank, 40 kilometers southeast of Honolulu. You'd see the sea rear up in front of you. It would be huge. It would rise up above you the size of a building, the size of a 10-story building. Surging inland at up to 70 kilometers per hour, the tsunami slams Honolulu. Okay, so did you see that? Okay? Dahil din sa earthquake o pag-uga ng ating ground, ng ating lupa, kaya nagkaroon ng landslide, and nakita nyo kung ano nangyari? Dahil dun sa pagguho ng parte na yun ng bundok, na-displace, na-move na naman yung water, and then yung water na yun nag-move in all directions. Nakita nyo? Gumanon siya. Okay? Subukan yung ganunin yung tubig nyo. Okay? Diba? Gumaganon yung tubig sa gilid. So, ganun nangyari. And then, yun yung lakas na naging dahilan kaya yung tubig ay umabot dito sa may pangpak. Okay? And remember, okay, kapag bumababaw na po ang lupa, yung mga waves na yun, nagiging mataas. Okay? Kaya, sabi kanina doon, pwede yun umabot sing taas ng isang 10-story building. So, mataas na building. Ganon, pwedeng kalaki ang isang tsunami. So, I hope you have learned kung ano ang tsunami. It is a giant wave. Paano nabubuo ang isang tsunami? Dahil sa earthquake, pag-uga ng lupa, pag-converge nun sa ilalim ng tubig, dahil sa volcanic eruption, dahil sa pagsabog ng bulkan, pwede sa may continental crust o pwede naman din sa oceanic crust o sa may ilalim ng tubig, and also dahil sa pagguho ng lupa. At kapag nangyari, alin man dun sa tatlo na yun, ang water ay madi-displace, mamumove siya in all direction. Gagalaw yung waves na yun in all direction ng mabilis, kasing bilis ng isang eroplano. At kapag malapit na yun sa pangpang, kapag bumababaw na yung lupa, ito ay medyo bumabagal, pero tumataas siya. At yun ang nakikita nating isang tsunami wave. Thank you for listening.